Ikke ved Odense, så skal det stå. Other way around. Yeah. Good to see you. Oh, yeah. Thank you. Tashidele, welcome. So nice to see you. Very happy. Så Odense, han har før boet i lang tid i centrene i Danmark. Han har været i lang tid i Københavnscenteret, og han har også været meget i Odense-centeret. Så for ham så er det ligesom hans andet fædreland at være i Danmark. Any other channels of something that I'm something on the Zamba. They go to something that I'm going to see. Og det er, at der er så mange, som man kender, der mødtes her, at vi alle sammen har kunnet samles her. Det er han meget glad for, og han vil gerne sige mange Tashidele til os alle sammen. Oh, I forgot to say it in English, I'm sorry. So, Odense says that he has spent, previously he has spent very long time in Denmark, especially in the Copenhagen Center, and also he spent a lot of time here in Odense. So he considers to be in Denmark as being in his second homeland. And then that he sees that we have all been able to gather here makes him very happy, and he wants to greet us, all of us, saying many Tashidele to see us again. So we will start by taking refuge and giving rise to bodhicitta, and then do the Guru Yoga practice. Så vi starter med at tage tilflugt og udvikle bodhicitta, og så laver vi lamananda.
please share the text. Yeah? We don't have so many copies.
So when listening to teachings, it is very important with which motivation we listen to. So the proper motivation for listening to Dharma teachings is to give rise to enlightened mind bodhicitta. What does it mean to develop bodhicitta before listening to the teachings? It means that we should give thought to the fact that all sentient beings are now experiencing suffering. Their lives are full of suffering. They are wandering in the various worlds of samsara. All these sentient beings have, since beginningless time, been our parents. So, thinking about that, one gives rise to the thought that one will help them attain the stage of Buddhahood. And this is the motivation for now listening to the genuine teachings. Så Rinpoche siger, at inden man starter på at lytte til en dharma-belæring, så er ens motivation, hvormed man lytter, meget vigtig. Og den korrekte motivation, hvormed man lytter, det er at udvikle bodhicitta eller erkendelsessindet. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at man tænker på, hvordan alle væsener oplever lidelse, at de vandrer i de forskellige verdener i livshjulet, og at alle de her væsener har været vores forældre igennem alle de her mange livsforløb. Så det at kunne anbringe dem og hjælpe dem til at opnå buddha-tilstanden, det er at udvikle erkendelsessindet, og det er med den motivation, man lytter til belæringerne. karmapa dusum song sikung chuba lama Rinpoche sowa de temi charang chui. So what Rinpoche will explain today is 6 lines taught by His Holiness the first karmapa, dusum khyenpas. Så det Rinpoche vil belære i dag, det er de første, det er belæringer givet af den første karmapa, dusum khyenpas, som hedder de 6 linjer, eller det er 6 linjer. Ritera, lama Rinpoche sowa de angarang song, nangba song ji bebe, song doji tik bebe, shu tongji, kan yen na yang, kambo lama la de, lama den ondo dama shu, teni yang su lembar seba, ati yen du, ngarang so la, sin tala yang, yen ting pa song so kwa. 这我从哪来用冲击就空头发就吧，他这那么老的吧这。And thus, the first line says that I pray to the precious Lama. And it is the case that within the secret mantra teachings of the Buddha's teachings, then the most important thing to do is to rely on a Lama in order to practice these teachings, in order to gain experience through these teachings. And by relying on the Lama, then one will already in this life acquire many positive qualities
And in later lives, through one's training, one will be able to reach the enlightened state of Buddhahood. Så den første linje siger, at jeg beder til den kostbare lama. Og teksten starter ud sådan, fordi at inden for Buddhas belæringer, inden for det belæringssæt, der handler om hemmelige mandsdagbelæringerne, der er det vigtigt, at man altid støtter sig på en lama. Hvis man støtter sig på en lama, så vil ens praksis gå godt, således at man allerede i det her liv vil opnå mange forskellige kvaliteter, og i senere liv igennem ens praksis vil man kunne opnå buddha-tilstanden. Lama Suyena, Yela Charonzo, Sunji Tanki, Jekdunduba, Yela Tanki, Jekdunduba, Chujong Tanki, Jekdunduba, Dani, Kuju, Kindu Jetso, Jojo, Sam Charonzo, Yola. Så vi har alle sammen forskellige praksiser, og vi har mødt forskellige lamaer. Og den lama, som vi tænker på som vores rodelama, som vi har en forbindelse til, ham skal vi forestille os, eller tænke på ham som værende essensen af alle buddhaer, som værende naturen af alle yidammer, som indeholdende alle beskytterne. Så han er essensen af de tre sjældne og bedste. Og vi skal forestille os, at han er på toppen af vores hoved. So we all have various practices, and we all have various root lamas. What does it mean, a root lama? The root lama is one we feel especially connected to, we have a special relation to. So when we think about our lama, we should consider him to be the essence of all Buddhas. We should consider him to be within him to be, that all yidams are entailed, and we should think of him as being all Dharma protectors. So he is the essence of the three rare and supreme ones, and we should think that he is on top of our head. So we forestiller os lama, we visualize that the lama is on top of our heads. We visualize that he has, we're receiving his teachings, that he embodies Buddha activity. So because he has all these teachings and he embodies Buddha activity, he is actually able to be directly present on top of our head. So having a firm conviction or faith that this is the case, we pray to the Lama. Så vi forestiller os, at lamaen indeholder alle instruktioner, at han indeholder al Buddha-aktivitet. Og fordi hans essens er instruktioner og Buddha-aktivitet, så er han faktisk i stand til direkte at være til stede på toppen af vores hoved, ikke bare alene i kraft af, at vi tænker på ham. Så ved at være udvikle den her meget stærke tillid, at lamaen vitterlig er til stede på toppen af vores hoved, beder vi til ham.
So by praying one pointedly to the Lama, he dissolves into light and into us, and his enlightened mind and our mind become inseparable. And by resting in that state without any fabrication, just naturally relaxed, we rest our mind in the state of Mahamudra. And through the blessing of the Lama, in this way we can realize the natural state of our minds. Så ved at bede entydigt til lamaen, opløser lamaen sig i lys og smelter ind i os. Og hvor lamaens erkendte sind og vores sind bliver uadskilligt. Og vi hviler i den tilstand helt naturligt, uden at forsøge at konstruere på den. Og den tilstand er ens eget sinds natur, det er Mahamudra. Så ved at have den tillid til lamaen og modtage lamaens velsignelse på den måde, så kan man erkende sit sinds natur. Den næste linje giver velsignelsen til, at mit sind må frigøres fra at være knyttet til et jeg eller til en virkelig identitet. Så at være knyttet til jeg, det vil sige, at man har den her tendens til ligegyldigt hvad man tænker eller oplever, og tro, at der er et jeg involveret. Og hvordan kan det være, at det er sådan? Det er fordi, at vores sind i sin essens er tomhed. Per essens er sindet tom. Dets natur er klarhed. Og den her tomhed og klarhed, det er forenet. Det er ikke to forskellige aspekter. Det er en og den samme ting. Så når man tænker jeg, det er fordi, at man ikke forstår, at sindets natur er tomhed og klarhed i forening. Så man misforstår sindets tomhedsaspekt som værende et jeg, og sindets klarhedsnatur som værende andre. Og på den måde så opstår den her misforståelse om et jeg kontra nogle andre. The next line says, grant your blessing that I can be free of clinging to self. And we all have this tendency, whatever we think, we base our thinking on the idea of an I. So how come, when did this happen? We do so because the essence of mind is emptiness. Its nature is clarity, and these two aspects of mind are in union. They're not different from each other. And because we are unaware that what takes place in our mind is this union of clarity and emptiness, we mistake the aspect of emptiness to be an I, to be a self. And the natural, its nature of clarity, we mistake to be something other than ourselves. So in this way, we have this dichotomy of an I and something other than the I.
then Yamon, but Topa County, there, Sardin, then it's upon Corvus, now the trip. To talk with them, so I know Tommy. So this empty aspect being mistaken into an I, a self, gives rise to disturbing emotions, gives rise to thoughts. We have, based on thinking of an I, we have various desires, we have various emotions of pride and so on. And mistaking the mind's clarity aspect to be other, we give rise to disturbing emotions such as jealousy, anger, and so on. So based on this distinction between I and other, all the various disturbing emotions arise, and based on those emotions we act. And acting based on disturbing emotions results in experiencing, in endless times, experiencing only suffering. Så fordi vi misforstår det tomme aspekt i sindets tomhedsnatur til at være jeg, så opstår der i sindet forskellige forstyrrende følelser, som begær, som stolthed osv. Og baseret på at tro, at sindets klarhedsnatur er andre, opstår følelser som jalousi og vrede osv. Og baseret på alle de her forskellige mix af følelser, så handler vi. Og lige så snart at man handler, så er resultatet, der kommer af det, det er, at man udelukkende oplever lidelse. Resultatet af handlingen baseret på forstyrrende følelser af lidelse. Det er I don't think that I should share a chair and young, but I should share a chair of Tanga Rinpoche, and me patam long and vacation, then Barker Cola, me patation. I tell you, I send a young girl. And a young Hong Kong over Central Ilu, Matthew, or also Johnny, I don't think over Jam. Then I say, now. And don't make it and to see your tongue one year and Tona, then dog somebody, they say my schedule. Now, since it is the case that based on clinging to a self, all these various disturbing emotions arise, then one needs a remedy for, and the suffering, then one needs a remedy to which can help us get rid of clinging to the I. And the remedy is the meditation where you meditate on the lack of self. And what we need to do is, since we are used to thinking of an I, and since we're used to disturbing emotions, and when they grow strong in our minds, when they are agitated in our minds, we need to first pacify the mind by doing shamatha meditation or karma binding. There are different types of karma binding where you use objects or such as, for example, the pure object, which would be the body of the Buddha. And there are also other types of Shina meditation without the object. And by training the mind in Shina meditation, one will be able to calm the mind, to pacify the mind, and by looking at the mind when it's calm, one will be able to meditate on vipassana meditation, which means the meditation on superior insight, where you try to experience the nature of the mind by just resting naturally relaxed. And through training so again and again, then this will help you to slightly diminish your belief in an I, your fixed idea of there being a true self, and your
clinging to self will be pacified all in general through these methods. Så det er nødvendigt, når nu at det er ens begreb om et jeg, hvor man tror på, at der er et virkeligt jeg, der gør, at forstyrrende følelser opstår, så har man brug for et remedie, der kan afhjælpe ens jeg-tilknytning. Og det remedie, det er at meditere på jegløshed, på betydningen af manglende virkelig natur. Og fordi det er sådan, at vores forstyrrende følelser, at vi tilvender alle de her begreber om et jeg, og de forstyrrer vores sind, så bliver man nødt til at først meditere shine, eller rolig tilstedeværelse, som det kan oversættes på dansk. Og ved at meditere på shine, der er forskellige metoder, man kan anvende. Der er shine-meditationer, hvor man anvender en genstand, et fokus for en. Shine, hvor det kan være en buddhas legeme, eller man kan bruge ens åndedræt. Så vil man ved at træne sig sådan igen og igen kunne fredeliggøre sit sind, så man faktisk er i stand til at kigge på selve sindet. Og når man kigger på selve sindet, det er det, der kaldes for laptop-meditation, eller særlig indsigtsmeditation, hvor man hviler sindet helt naturligt i sindets egen natur. Og ved at træne sig på den måde igen og igen, så kan ens tilknytning til et jeg, til et virkelig eksisterende jeg, formindskes. Det kan fredeliggøres. I forgot to say in English that one of the objects for Shine meditation was the breath. And Rinpoche suggests that now we will do 2 minutes of meditation, Shine meditation based on the breath. And what does that mean? It means that you just leave your breathing naturally. You exhale and inhale as it is appropriate for your body in a natural way. And just noticing the breath, how you exhale and how you inhale. You concentrate on the breath on the tip of your nose. You don't try to think about many other things. You simply leave your mind and body relaxed, focusing on the breath coming and going. And this type of meditation we'll do for 2 minutes. Så Rinpoche siger, at nu vil vi prøve at lave Shine-meditationen, hvor man bruger ens åndedræt som genstand for meditationen. Og det vil sige, at man fokuserer sindet på åndedrættet, som det kommer og går på ens næsetip. Man mærker, at det kommer og går på ens næsetip. Man ånder på en naturlig måde. Man forsøger ikke at ånde på en eller anden måde, som er unaturlig. Man lader bare sit åndedræt være. Man fokuserer på, hvordan det kommer og går, hvordan man ånder ind og ånder ud. Man forsøger ikke at tænke på nogle andre ting. Man fokuserer udelukkende på åndedrættet, på ens næsetip, og så lader man sindet og kroppen være naturligt afslappet.
Second Sumbatara, Gumi Dilla Joe Sandy also. Katanga, Senda, Aron, Mississippi Voodoo, and Lekada, Samata, Lasso, Fontin Aronson, Guru. At the Yabos and the Sally, Pinda, John. Naran Kamba Yabo, take one, that is dream. I don't know. Combat Google, some Google the summer. They Google never the song of it, and the song can't go my rest one. And around that, missing around Mississippi, bigger, and country, on that you Mississippi. Then my brother and Zombin and Yan Timbo, you will get Nala Telly, Yan Timbo, Yan Tim. Tendy go your son, say younger Mary, take on the son, Mugu, came to Gulba, so on. The third line says, bless my mind stream that I will have no further needs. And it is the case that all of us in this life, we have, in order to stay alive, we need various things. We need to eat, we need to have jobs in order to be able to eat. This is something common for all of us. And this in itself is okay, there is nothing wrong with that. If we take an example, then if we already have a house, then it is okay. Our situation is satisfactory. We have a house. But for some people, having one house is not okay. One thinks, oh, maybe if I also have such and such a house, then it's better, or another house, or even 3 houses, then it would really be nice. These are thoughts that are actually unnecessary. It's not necessary to have many houses. Also, all people have various qualities in life, and we have our certain type of quality, and then there are some people in this world who are very famous, maybe, for example, and if we look at them and then think, oh, I wish I could be the same as these people, instead of just having the qualities you yourself have, then these thoughts would also be considered thoughts which are actually unnecessary to follow up on. Den tredje linje siger, velsign mig, at jeg må være fri for en masse unødvendige behov eller tanker. Det er sådan, at for os alle sammen, der har vi brug for forskellige ting i det her liv, vi har. Som mennesker, så har vi brug for eksempel at have et arbejde, så vi kan få noget mad, så vi kan dække vores basale fornødenheder. Og det er der i og for sig ikke noget i vejen med, at det er sådan. Men hvis man tager et eksempel, at en person for eksempel allerede har et hus, som dækker ens behov for at have et hus, så hvis sådan en person begynder at tænke på, at hvis vi nu havde et ekstra hus, eller 2 ekstra huse, eller 3 ekstra huse, det ville være tanker, som faktisk ikke var egentlig nødvendige tanker at følge op på. Og ligesådan med ens kvaliteter, man har som menneske i det her liv, der skal man vide sig tilfreds med de kvaliteter, man har, fordi man vil altid møde mennesker her i den her verden, som for eksempel er meget berømte. Og hvis man begynder at tænke, det ville sandelig være dejligt, hvis jeg også var meget berømt, men det er nærmest givet på forhånd, at sådan vil det ikke blive for en selv. Så vil sådan nogle tanker også høre ind under den gruppe tanker, som vil være formålsløse. 그래 주민 운동가가 생겨서 되게 적응돼 조선편도 성말이 그래 배랑 경번을 성도 되게 적응도 되면 적응돼야 돼야
Schumann, but not to Langa, and I said, I'm the Papa Young, get over Papa Young, and those, and Todo, over. Then I can not to Momos, you. Then I don't think the send it. Give me one send it out, so on. Så er der en linje, der siger, at må velsigne mig, at begreber, som ikke er hensigtsmæssigt, dharmamæssigt, at de må stoppe i mit sind, at jeg må kunne blive fri for dem. Og det er faktisk ikke en linje, der blev belært af første karmapa, dusum khyenpas. De blev belært af Tenga Rinpoche. Og hvad er det for nogle begreber eller forstyrrelser, man beder om at få fjernet? Det er alle dem, som hører ind under vrede, som hører ind under begær, som hører ind under jalousi osv. Og ved at bede om, at man beder i den her linje om, at man må være fri for den slags tanker og begreber. There is another line which says, please grant me the blessing that I will not give rise to thoughts which are which is not in harmony with the Dharma. And this is not a line which was actually taught by the first karmapa dusum khyenpas. It was. This is a line from Tenga Rinpoche. And this line means that we pray that we will be able to free ourselves from all our various conceptions and negative emotions such as desire and anger and pride and jealousy and so on. Non to mangiava tenere. Bene, lega tantina ya, amo sempre sono stato. Anna lega si lega si sempre sono tanto. Se sono donne già naranga senso. Che sempre la cantina tagliina. Che ye pago mare. Ye cado 생이 나서가 적용하이. 매바용 말이 코와란 정발사기 이게 티세. 송지제 공공토벌 때 이게 티세거든. 다 생달에 대라와 이오래. The next line says, bless me that I may realize the natural clarity beyond arising. And this natural clarity refers to our very own mind. Normally we don't recognize the nature of our mind because all the thoughts are stirring in our mind and are pulling away our attention from the nature of mind. For example, it is the case whatever we do, whatever action we are about to undertake, then we first need to think in order to be able to act. No matter what we have to do, we first act by starting out thinking, oh, now I have to do this. So this is something that takes place in our mind. All activity takes place or begins or originates from our mind. Then if we look what is this mind, if we look at the mind, then we cannot say that it is something truly existent, because the mind, if we look for it, we cannot find any shape, we cannot find any color, we cannot define it in any way possible, so we cannot say it is something truly existent. We cannot also say that it is nothing at all, because it is the very foundation for us wandering in samsara, and also it is the very foundation for being able to attain the perfect state of Buddhahood. Så er der en linje, der siger, velsign mig, at jeg må erkende
sindens klarhedsnatur, som er hinsides opstående. Sindens klarhedsnatur, det er den måde, vores sind faktisk er på. Men vi er ikke i stand til at genkende det, fordi vores sind hele tiden bliver ført rundt af de forskellige begreber, som forekommer i vores sind. Det er sådan, at ligegyldigt hvad man gør, hvad for en aktivitet man foretager sig, så starter det altid med en tanke. Man kan ikke gøre noget uden først at skænke det en tanke. Hvis jeg har brug for at gøre et eller andet, så er det en tanke, som ligesom er impulsen til at handle. Så sindet er alle de her tanker, vi er forstyrret af alle de her tanker, vi har, inden vi handler. Hvis man så kigger på, jamen, hvad er sindet så kan man ikke sige, man kan ikke finde det som værende et eller andet virkelig eksisterende. Hvis man kigger efter sindet, så vil man ikke finde nogen form. Sindet har ikke nogen farve, og det har ikke nogen definerende kendetegn. Man kan heller ikke sige, at sindet slet ingenting er, fordi hvis der ikke var et sind, så ville der ikke være væsener, der vandrede i livshjulet. Og sindet danner også basis for, at man opnår buddha-tilstanden. Så sindet er hverken virkelig eksisterende eller slet ingenting. 초라는 사이셔와 산지로서 초라도저대 다다 나롱송 세는 못가봐요. 가도 인정도 가도 시험도 하고 말이야. 옛날양 다른 논예수 성적 실조가 찾는 연애라서 된 초라해. 근데 자당 고르는데 눈만 가롱이 라고요래. 나는 고발은 내배 생긴 술라용 되네. 나는 또한 몸보요래 내지 전부 요말. 옛날요 고한데 내지도 노 내워도 집어줘서 대양 초를 뽑아요. 다 대다 초바 당지 롱사도 시와 산지라도 소소한. The next line says, grant me the blessing that all the various illusions or delusions I undergo may be pacified. And what this line means is that even though all appearances are impermanent, everything in the wheel of life is impermanent, nevertheless, we plan, even though we don't know how long we will be able to live, we still plan ahead for like 10, 20, 30 or 40 years. All these plans, all these thoughts are actually delusions, because everything is impermanent and we don't even know if we will live that long. Also, it is the case that here in samsara, its nature is suffering, and all types of sentient beings undergo many types of suffering. There are very few examples of actual happiness and pleasant states in this huge wheel of life. Nevertheless, we all have the idea that, oh, this is nice, this is pleasant, and all these thoughts are deceiving us. They are delusions. So in this line we pray that all these mistakes or delusions may be pacified. Så den næste linje, den siger så, velsign mig, at alle mine forvrængning, alle mine fejltagelser må pacificeres, må fjernes. Og den linje, den hensyder til, at alt i vores liv er forgængeligt. Alle samsaras fænomener undergår forandring, de er forgængelige. Og vi selv, vi ved ikke, hvor længe vi er i stand til at leve. Vi ved ikke, hvornår vi skal dø. Og selvom at det er tilfældet, at vi er forgængelige, at vi hele tiden forandrer os, så kan vi alligevel ikke lade være med at planlægge ting og tænke 10, 20, 30 og 40 år frem i tiden. Alle sådan nogle tanker, det er tanker, der
forvirrer os selv, som forvrænger os på forskellige måder. Jeg vil give et andet eksempel, hvor selvom livshjulets natur er lidelse, selvom alle levende væsener i livshjulet undergår forskellige former for lidelse, og der er meget få eksempler på noget, som er reel lykke og glæde i livshjulet, så ikke desto mindre, så tænker vi hele tiden, hvis det her var sådan og sådan, så hvor ville det dog være dejligt, eller det her er dejligt. Så på den måde, så narrer vi os selv, vi forvrænger vores oplevelser. Så den her linje, den siger, velsign os, at alle sådanne vildledende tanker må pacificeres. Så går kamanta. Måske chuko toga sanjelo sma. Den aronsa sange diru nando chur. Den rawasi saja chamong nando churna. Marope tatangji tapeke sorte shadow. Den sidste linje siger så, velsign mig, at alle tilsynekomster, eller hele tilværelsen, eller alle tilsynekomster overhovedet muligt, at de må erkendes som værende dharmakaya. Det er sådan, at hvis man virkelig gør sit sinds natur, hvis man virkelig gør Mahamudra, så vil alt det, som før viste sig på, som værende forgængeligt, som værende omskifteligt, det vil renses, det vil vise sig rent. So the last line says that, bless me that everything in existence, all appearances possible, that I may realize them or that they may shine as Dharmakaya. So when one has actualized the nature of one's own mind, when one has realized or actualized the state of Mahamudra, then everything which before appeared in an impermanent way will be purified, they will become pure appearances. Dada aronso senjinge kada dan aronso pumbodala pumbonga seyora. Ani madobe thala pumbonga le 생근에는 주고 양다가 또 사나 이 풍부한데 야와를 나간 아마 샤르. Så længe vi ikke har erkendt vores sinds natur, så er vi almindelige væsener, og vi består af det, der kaldes de 5 skandher, det vil sige 5 samlinger af ingredienser, som udgør et individ. Og de her 5 skandher, de er alle sammen alle vores ingredienser, det vi består af, det er nogen, som hele tiden undergår forandring, de er forgængelige. I samme øjeblik, at man har erkendt sit sinds natur, så i stedet for, at man taler om, at man består af 5 skandher, så alt, hvad der viser sig, det er for eksempel, de 5 skandher bliver transformeret til det, man kalder de 5 Buddha-familier. So as long as we haven't realized the nature of mind, then we are sentient beings. And as sentient beings, we are built up on, or we consist of what is called the 5 skandhas, which means the 5 heaps, or the 5 type main ingredients consisting of an individual. And these all undergo change, they are impermanent. But as soon as one has realized the nature of mind, then one does no longer consist of 5 skandhas. Instead, the 5 skandhas are transformed into the 5 Buddha families. Another example is that now, without having realized the nature of mind, then
we are undergoing all our disturbing emotions, which are classified into 5 main poisons, also undergo change. We continuously have varying disturbing emotions called the 5 poisons. But when we have realized the nature of mind, then these are transformed into the 5 different types of wisdom. Så længe vi er et almindeligt væsen, så har vi i kraft af forgængelighed har vi en masse forstyrrende følelser, der hele tiden skifter. Vi skifter imellem de 5 hovedsindsskifte, som de kaldes. Men når vi har erkendt sindets natur, så de her 5 hovedsindsskifte, de bliver transformeret ind til de 5 visdomme. Så yung ayora sa meron nongka. Dedong soma narong soma supo dala yan yung ale troyora. Dedong jita mada bechala yung ta bechala jawa rin na yung ngambala shari. Also, when we consider the outer world, then the outer world consists of the 5 elements: earth, water, fire, wind, space, and so on. And also these elements are present within our own body. Our body also consists of the 5 elements. And when these are, as long as they're not purified, we consist of these elements, but when they are purified, they transform into the consorts of the 5 Buddha families. So when we pray that all appearances may arise or manifest as Dharmakaya, then these explanations cover that line. Så det var forklaringen på den linje, der siger, må vi erkende, eller må alt der viser sig som Dharmakaya. 나를 써서 라마나 대파 먹으이지 대답을 하고 선진 강제라 선바동 인지 무슨 펜다도 펜도나 무슨 펜도 마담나야 마음바 펜도 소버가 나한테 Yes. So Ramji is giving us the advice that no matter which practice we undergo, then train in giving rise to faith, devotion and respect to the genuine, to our root Lama at all times, and meditate on love and compassion, or be loving and compassionate towards all sentient beings. If you're able to benefit them directly, then do whatever you can to benefit them. And if you're not able to benefit them directly in that situation, then make wishing prayers that in the future you will be able to benefit them. Swamiji siger, at det er vigtigt, at man altid udvikler sin tillid til sin brudlama, hvem det end måtte være. At man altid udvikler til hengivenhed og respekt over for ham og beder til ham, og at man udvikler sin kærlighed og medfølelse, sådan som man er i stand til altid at være kærlig og medfølende over for andre. Og i de situationer, hvor man direkte kan gavne andre, der skal man gøre, hvad man kan for at gavne dem. Og hvis man ikke er i stand til direkte at gavne et væsen i en given situation, at man så laver ønskebønner om, at man i det mindste vil være i stand til at gøre det i fremtiden. 대동령 나라는 뜻에 요가가 양내 양가같이
Og hvis man har tid, at man så meget tid som muligt bestræber sig på at man giver sig tid til at sætte sig ned og lave sin praksis så meget som muligt. And Rinpoche also advises us to, whenever we have time, to use that time to do one's practice. Are there any questions regarding what Rinpoche has just said? Er der nogle spørgsmål om det, Rinpoche har sagt? Ja, men jeg vil høre, om man kan få teksten på dansk eller engelsk. De her 6 linjer, de findes faktisk i Møntoen, siger Rinpoche, i sektionen, i Lamanalgør-sektionen i Møntoen, som findes på rigtig mange sprog. So the question was, in which text can we find these 6 lines? And Rinpoche's answer is that they are in the preliminary practices in the Mønto, which is translated in many languages, in the Lamanalgør section or Guru Yoga section. Tenga Rinpoche, dusum khyenpas sujuna, sikong chou yore. Tenga Rinpoche, nonsu lendu, tenga yongazu teta, sikong bengi sodan lengu. The 6 of the lines are composed by the first karmapa, dusum khyenpas. But when we practice in the preliminary practices, there are 7 lines because this one line by Jampa Sangpo is also included, so we recite 7 lines in the practice. Så i Møntoen, når vi praktiserer Møntoen, så er der bare 7 linjer, man reciterer, fordi den her ene linje, som ikke var forfattet af dusum khyenpas, den første karmapa, men af Jampa Sangpo, den er også inkluderet, så der reciterer man 7 linjer. Tenga Rinpoche, Odense, dusum, Beijing, and Manchima. I think get it at the end. Little dusum there, a low mumbola, someone. Tote, Mr. Tanga, Beijing, Odense, Peter. I didn't remember what it is. So here in Odense there is a Dharma center. It is a Dharma center that's called Benten Karmagiri Dajiling, and it has been functioning for many years. And the main people in the center is Mads, and then there is Birte, and Ove and Peter. So these are the main forces behind the center, and then there are many other people in the center too. And I did I think, and it did and Nani Lever. Yeah, Mumbo is that is true Savasi. Other color, and people of the country and talking you, and I don't choose our doctor. I think Toronto, Cardinal, I think it's 200, and it happened my city about. A very nice example for what it means to have a Dharma center in the city where people work or try to hold this Dharma center is that
even though 1 year has passed, then we can all gather here. Rinpoche can come here and we can all gather here because there are people here in the city who has a Dharma center and who has arranged for this visit to be possible. So just because of the hard work of these people, then such a meeting as we have now can take place, and also in the future. Oh, and der er et Dharma-center her i Odense, og det er et rigtig gammelt Dharma-center. Det har været her i rigtig, rigtig mange år. Og de mennesker, der hovedsageligt står for det, det er Mads og Birte og Ove og Peter. Det er hovedkræfterne bag centeret, men der er også mange andre mennesker i centeret. Og det er rigtig godt, at der er et center, og der er nogle mennesker, der bestræber sig på at opretholde et center. Og det eksempel, som Rinpoche giver for at vise, hvor godt det er, at det er baseret på det her Dharma-center, at det, at vi kan mødes her i dag, i det hele taget kan lade sig gøre. Det er dem, der har arrangeret for alt det, der skulle til for, at det her møde finder sted. So Rinpoche, on behalf of all students, would like to pay tribute to these people and say thank you very much. So Master Prize. Birte? Rinpoche would also like to say thank you to the translator, because without the translator, then no matter how many words he would utter, then it would be very hard for people to understand the words and the meaning. So that it is the case that there is a translator present, and this translator has tried to formulate the meaning of the word into both English and Danish. This is something very important in human practice. Oh, yeah, Not so bad getting something without translating. 간선에 나눠서 다다 주기사 완자 전부야고 온도서 제로서 당시 사랑을 까먹어 안에 도순장도 책봉 이런마트 단체로서 대연들 주 개다 또 전부요 안에 이 개다와 되네 송지제 땜바름 못했네 소두니까 간도
So that we have now been able to gather here, and Rinpoche has taught a little bit, explained a little bit the seven lines of the first karmapa dusum khyenpas. This has accumulated a huge amount of merit, and it is important that we dedicate this merit, that the teachings of the Buddha, the victorious ones, will be able to spread without hindrances, and in this way benefit the countless sentient beings. For the Buddha's teachings to spread, then the Rinpoche mentions two lamas that are very important, whose activities are very important in the spread of the Buddha's teachings. And he mentions His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso, and the root lama for our lineage is His Holiness the 17th Karmapa, Ujjain Tingle Dorje, and their activity in spreading the Dharma is immense. And then there are all other lamas of these lineages, but he mentions these two as the foremost ones. And we should pray that these two and all other lamas who uphold the teachings, that they will have very long lives, and that their activities will spread throughout all 10 directions. And based on the teaching spreading everywhere, may it pacify for all sentient beings in all countries, all sickness, all famine, all strife, everything unpleasant in all countries, and instead may the inhabitants in all countries of the world only enjoy blissful and happy states, fulfilling all their wishes. So after we have dedicated the merit, then if there is preparations made for making offerings to Rinpoche, then those can be done at that time when we have dedicated the merit.
Give
So Rinpoche will, in months from now, perform the Mahakaya ritual. So if you can, you're very welcome to stay. But if you have to go, then it's also okay. Dear Tenga Rinpoche. Can you hear me? Yep. So, dear Tenga Rinpoche, personally, I feel like the most lucky being in the world to have you as my guide and protector, and I am sure that I speak on behalf of everybody here in this room. We know that it becomes increasingly difficult for you to travel around. Therefore, it makes us extra grateful that you are visiting your small center here in Denmark and give teachings and bestow your blessings. And we thank you from the bottom of our hearts and pray too that you will come again and again and again. We also like to thank all the monks who are traveling with Rinpoche and make this here possible. And we like to, at least I like to, we all like to thank all the people
who have been helping us, making this here possible. You've really done a great, big job. Thank you very, very much. Og så har vi lige en efterlysning. Jeg skal lige bede Ulrik Heise om at henvende sig nede ved entréen. Ulrik Heise. Alle de mennesker, som har hjulpet et eller andet, hvis det er meget ekstremt glad for det, hvis de har mulighed for at tage lidt af det med tilbage, hvis der kun er mulighed for det, så vil det hjælpe os ekstremt meget. Tak skal I have. Good luck.